Dear students, let us revise the singular and plural forms and its usages in tenses, different tenses, and how verbs in different tenses are formed. Okay. Now, the awareness of formation of verbs in different tenses and the uses of auxiliary verbs are essential to communicate in correct sentences. So, first, I would like to tell you to draw a chart of 7 columns vertically divided into 3 horizontally. Okay. Then number them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vertically there are 7 columns divided by vertical lines, and horizontally 3 columns are there. Nearly you draw space, give space about 1 inch each. Okay. In the first column, top as title, you write root, ROOT, Malayalam dhatu. Base of the verb / infinitive. In the second column, you write plural, and third column singular. These 2 columns together give a main title present tense. In the fourth column, you write the main title past tense. After past tense column, next you write past participle, PAST, PARTICIPLE, past participle, in bracket V3 form. V3 means verb third form. In some grammar books, V1, V2, V3 forms are marked like that. Okay. Next column you write present participle, PRESENT, PARTICIPLE, present participle, otherwise known as ing form of the verb, because the verb ends in ing. Next, seventh column is column for future tense, will or shall, plus root of the verb, first column form of the verb, we may otherwise call. Okay, you got the title. Now underlined. Below that you have to write 3 main verbs. They are called primary verbs. Why they are called primary verbs? Because they have 2 functions. One, the same verb is used as main verb, principal
verb, finite verb. At the same time, the same spelling, same word, same pronunciation. The word can be used as auxiliary verb, helping verb, to make past participle forms and present participle forms finite or complete in meaning. So, coming to first column, we have written base of the verb or infinitive. It is infinitive because the meaning is infinitive. It is incomplete. To make it complete in sense, we have to use helping word. So in the second column, present tense second column, plural, plural, plural form, we use do plus root of the verb to make plural verb. Does plus root of the verb to make singular forms. Did plus root of the verb to make past tense forms. Okay. So if you add do forms as helping word, we will get simple tense. It is a technique of making simple tense verbs. You should learn this, make it thorough, to make the sentence into negative, to make a question tag, or to make a question itself. Okay. We have to split a simple present tense verb or a simple past tense verb with the help of do, does, did. Then we use only root of the verb, base of the verb. Okay. Just like we use base of the verb after will and shall or any other auxiliary verb. Then comes perfect tense. Have forms are used with past participle form of the verb, V3 form of the verb, to make perfect tense forms. If you use present tense plural have, singular has with the past participle, you will get present perfect tense. If you use had, past form of have as the helping word, you will get past perfect tense. If you use will have or shall have plus past participle, you will get future perfect tense. Okay. In the same way, the ing form is incomplete. To make it complete, we use be forms. Which are the be forms? Present plural is are. Present singular, two forms are there. Am, and is, is. Then the past form, two forms are there. One is singular form was, the other is plural form were, W-E-R-E, Then the future form of it is will be or shall be. The past participle is been and present participle is being. Then you have to study it like that. First root do, present as plural do, singular does, past did, past participle done, present participle doing, future form will do or shall do. The same way have, has, had, will have, shall have. Then be form, present plural are, singular is, past tense was, were, and past participle been, B-double-E-N, been, and present participle being, and say the future form will be or shall be. Okay. Then, after learning this thorough, what's the meaning? Do means cheyuga.
പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ചെയ്യുന്നു, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ചെയ്തു. ഹാവ് മീൻസ് ഉണ്ട്, ഉണ്ടാവുക. ഹാവ് ഹാസ് ഉണ്ട്, ഹാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബി മീൻസ് ആയിരിക്കുക. ആർ ആം ഈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകുന്നു. ദെൻ വാസ് വേർ ആയിരുന്നു. വിൽ ബി ഓർ ഷാൽ ബി ആയിരിക്കും. വിൽ ഹാവ് ഓർ ഷാൽ ഹാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വിൽ ഡു ഓർ ഷാൽ ഡു ചെയ്യും. ദെൻ ING ഫോം മീനിങ് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നേ അർത്ഥമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ് വേണ്ടി വരും. അതാണ് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വേർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വിൽ ബി ഓർ ഷാൽ ബി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആവും. ഓക്കെ. അതുപോലെ ആ ക്രിയ ഒരു ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അർത്ഥം അപൂർണമായിരിക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം, V3 ഫോം. അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹാവ് ഫോംസ് വരേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഹാവ് സീൻ. കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹാഡ് ഹേർഡ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ. പറഞ്ഞത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ്, സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഫോം എന്ന ക്രമം പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഓക്സിലറി സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് ഫോം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ. ആ രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാനും അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഐ നോ ദി ആൻസർ. ഇപ്പോൾ നോ പ്ലൂറൽ വെർബാണ്. അപ്പോൾ ഡു അതിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഐ ഡു നോട്ട് നോ ദി ആൻസർ എന്ന് നെഗറ്റീവ് പറയേണ്ടി വരും. യു നോ ദി ആൻസർ. ഡു യു നോ ദി ആൻസർ? യു ഡു നോട്ട് നോ ദി ആൻസർ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോ പ്ലൂറൽ ഡു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ് ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സിമ്പിൾ ടെൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സോറി. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, കാണാൻ കഴിയും. സിമ്പിൾ ടെൻസിൽ മാത്രമാണ് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ കഴിയാത്തത്. ഡു ഫോംസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കും. അതായത് പ്ലൂറലിൽ ഡു ആണെന്നും സിംഗുലറിൽ ഡസ് ആണെന്നും പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഡിഡ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്കി എല്ലാ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. The next point I have to explain or tell you is all the tenses are here in the table. Then first column, okay, root of the verb be plus ing form of the verb continuous tense. Be form plus ing form of the verb gives continuous tense. Have forms plus past participle gives perfect tense. Do forms plus root of the verb gives simple tense. Then simple, perfect, continuous tense are over. Future tense is the seventh column. There in the seventh column we can see future simple, future perfect, future continuous. Okay. Will work, shall work. Will have worked, shall have worked. Will be working, shall be working, like that. We can make verbs in future tense. Work, they work. He works, they worked, he worked. And present tense പ്ലൂറലും സിംഗുലറും വരും. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു ഫോമേ ഉള്ളൂ. പ്രസന്റ് ടെൻസ് പ്ലൂറൽ, സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഉള്ളതുപോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഇല്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി യൂസ് സിംഗുലർ വാസ് ആൻഡ് പ്ലൂറൽ വേർ ഇൻ ദി ബി ഫോം. ഓക്കെ. To make continuous tenses for passive voices, we use this was and were. If we use be forms plus past participle, we will get passive voice verb pattern. And if we use be forms plus ing form of the verb present participle, we will get continuous tense. Okay, you have to bear in mind this point. Then
be is used to express our idea like this. Be plus adjective. Be good. Be happy. Okay. Be nice. Be kind. ആ രീതിയിൽ ഒന്നായിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ തരത്തിലാവുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി, ടു ബിക്കം സോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ബി പ്ലസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കും. ദെൻ ബീയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സേ so long as being a teacher, it is my duty to explain these things to the students for their help in better communication. Being a doctor, it is his duty to help the patients. Okay, like that. Being is used. It means so long as we are so. Then having is used for participle constructions. We'll deal it later. Then next point is, all the verbs in English have these 7 forms. For example, eat, root, eat, present plural, eat, singular, eats, past tense, ate, past participle, eaten, present participle, eating, then will eat or shall eat as future form. The other one is give, plural present give, singular gives, past tense gave, present participle giving and past participle given, future tense will give or shall give. The other words are of in words ending in ed when we make past tense. They are called regular verbs. The verbs are of 2 types, regular verbs and irregular verbs. Regular verbs make past tense forms by adding ed. Did plus play, played, did plus walk, walked, did plus catch, did plus stitch, stitched, did plus watch, watched, like that. Ed, they are called regular verbs. But in some other verbs, their spelling is changed in past tense and past participle. The pronunciation is changed in past tense. Sometimes past participle may not be of different spelling, but the root itself is used as past participle in spelling and pronunciation. For example, read, root read, R-E-A-D, വായിക്കുക. Read, reads, present tense, meaning വായിക്കുന്നു. Whether it is singular or plural, meaning is the same. Then past tense, read, R-E-A-D, the spelling is the same but pronounced as read. Then past participle read, the same spelling. Then present participle reading, future tense will read or shall read. Like that. Drink, drink, drinks, drank, drunk, drunken, in brackets. Drinking, will drink or shall drink. Then we can make so many verbs and sentences in addition to these columns. So you have to enter the chart after the primary verbs. Then you can add to that other verbs, both regular verbs and irregular verbs. Regular verbs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡിയിൽ കൊണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഉണ്ടാക്കുന്ന വെർബ്സാണ്. റെഗുലാരിറ്റി ചെയ്യാനുണ്ട്, ഒരു സ്ഥിരത ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറഗുലർ വെർബ്സ് അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മാറും, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാറും. ഓക്കെ.
ഇപ്പോൾ വേർഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. ചിലതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തുടരും. അതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുട്ട്. പ്ലൂറൽ ഫോം ഈസ് പുട്ട്, സിംഗുലർ ഫോം ഈസ് പുട്ട്സ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് പുട്ട്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഈസ് പുട്ട്, ആൻഡ് present participle is putting, and future tense is will put and shall put. Like that. Cut, cuts. But everywhere we see this cut, cutting, or will cut, or shall cut, like that. Then shut, 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 shuts, shut, shut, shutting, and will shut or shall shut. Like that. Whichever be the verb, it will have these forms. So all the tenses are here in this table. Simple tense with the help of do, perfect tense with the help of have, continuous tense with the help of be forms, future tense with the help of will or shall. Okay. So in another way we can say, first column is incomplete, fifth column and sixth columns are incomplete. Then future tense column will or shall are used to help the first column to make future tense verb form. Sixth column ing form is helped by be forms. Okay. Are, am, is, was, were to make continuous tense. Past participle V3 form, it is used with the have forms to make perfect tense, and do forms with the root of the verb makes present simple or past simple. So all the tenses are over. Now one type of tense that I left out is perfect continuous tense, that we will deal later. This tense is not as common as other tenses. That's right. Then you write certain sentences like this. The rules for sentences, singular and plural forms, we studied. Now how they are to be applied. When the subject is first person subject, singular, first person subject is singular, is the doer, only one, use singular form of the verb. If the subject is plural, more than one, you use plural verb. That is an important case. So that is important in present tense. In past tense and other tenses, there is no question of singular and plural, except in the case of be form, was, and were. There you have to follow the rule. When the subject is singular, verb must be singular. Subject is plural, verb must be plural. Okay. But at the same time, I and you, when you use I and you are in singular form, verb will be plural. Verb must be in plural form. So I see, I write, you write, like that. Then another problem is there. Though plural forms are used with I, plural verb forms are used with I, the be forms, am, is used with I in continuous tense, to make continuous tense or in a simple sentence like that. I am a teacher, I am teaching. Then I am a teacher, am is finite verb, giving full meaning, and I am teaching, in that am helps the verb teaching to make the meaning complete. So here you have to remember one more thing. If somebody asks you which is a verb, you have to give both verb forms together. Am teaching. Teaching is not the verb there. Am is not the verb there. Am teaching is the verb in the continuous tense. Okay. Like that. Have studied. Studied is not the verb. Have is not the verb. Have studied together makes the verb. Okay. Like that. Helping word also must be
given as answer to the verb, because it makes the same meaning complete. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെയോ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെയോ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ് ചേരണം. ഇൻഫിനിറ്റീവിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ് ചേരണം. അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡും കൂടി ചേർന്നാലേ പൂർണ്ണമായി ക്രിയ ആകുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ് കൂടി ചേർത്ത് ഓക്സിലറി കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ വെർബ് പറയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, റൈറ്റ്, പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇനി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നുള്ളവർ എനിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക, മണി ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക് യു.